হ্যালো সবাই, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এই ভিডিওতে তোমাদেরকে ইংলিশের অ্যালফাবেটস গুলা শেখাবো। যেরকম ছোটবেলায় আমরা যে সময় বাংলা শিখি তখন আমাদেরকে ক খ গ ঘ শেখানো হয়। তো একই রকম আমরা ইংলিশ যে সময় শিখি ওই সময় আমরা এবিসিডি জানার অনেক প্রয়োজন। তো এবিসিডি কাইন্ড অফ তোমার ক খ গ ঘর মতোই। তো আমরা শুরু করি এবিসিডি দিয়ে। I hope some of you know তোমরা কিছুটা এটা নিয়ে জানো যে যারা জানো তাদের জন্য এটা একটা রিভিউ হয়ে যাবে আর যারা জানো না এই ভিডিও থেকে তোমরা জানতে পারবা। সো ফার্স্ট যে অ্যালফাবেটটা ইংলিশে বাংলাতে আমরা বলি খ। তো ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা ইংলিশে এটাকে বলি আমরা বলি এ। পরের অ্যালফাবেট যেটা সেটা হয়েছে বি, আমরা এরকম বি লিখি। পর হয়েছে সি, দিস ইজ ডি, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, এটা একটু এখানে লেখা হচ্ছে, hope you guys can see it, Z. আমরা এটাকে জ্যাটও বলি অথবা আমরা এটাকে জিও বলতে পারি। জ্যাটটা দেখতেছেন, জ্যাট আমরা ইন আমেরিকান ইংলিশ আমরা এটাকে জ্যাটও বলি অথবা জিও বলতে পারেন। তো এটা জেনে রাখেন। তো আমি এখন অ্যালফাবেটস গুলা লেখলাম, লেখার পরে এখন আমি আপনাদেরকে দ্য প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো আমি আপনাদেরকে শিখাবো। তো এইটা যে আছে এটাকে বলে এ, দিস ইজ বি, সি, ডি। আপনারা আমার সাথে সাথে বলেন যাতে আপনাদের একটা মুখে একটা ইয়েটা আসে, মুখে আসে কিভাবে এগুলা বলতে হয় অ্যালফাবেটস গুলা। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 29 অ্যালফাবেটস। তো ইংলিশের 29 অ্যালফাবেটস আছে। তো এটা হচ্ছে এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই, জে, কে, এল, M, N, O, P, say with me, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. In Bangladesh, আমরা normally Z বলি, কিন্তু in America they say Z. So if you go to America বা আপনাদের যদি আমেরিকাতে যাওয়া হয় বা এরকম কিছু, তাহলে এটাকে যদি Z বলা হয়, don't react like you don't know the word. এটা ওরা Z বলতেছে। So এটা জেনে রাখেন। তো এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও ছিল। I'm gonna come up with more videos. আমি অনেকগুলো ভিডিওস নিয়ে আসবো, যেরকম ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, আমি সবগুলা বাংলাতে আপনাদেরকে বুঝায় শিখায় দেব। এবং এই চ্যানেলে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। এই জন্য প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এবং এখানে একটা বেল আইকন আছে, এটাতে ক্লিক করুন যাতে যেগুলো ভিডিওস আমি যে সময় আপলোড করি আপনারা যাতে জলদি পেয়ে যান, এবং লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাকে সাপোর্ট করার জন্য।